Okay, Assalamualaikum and hi semua. So, let us continue with chapter 2.2 quantum number. So, in chapter 2.2 quantum number, I will start with sketch the 3D shape of S, P and D orbital, and then only I will go back to define the term orbital and the value of N, L, M and S. Okay, so let us go to our drawing. Okay, so on our online class hari tu kita dah discuss about s orbital. Okay, so the shape for s orbital is spherical shape with the nucleus at the center, and then as value of n increase, the s orbital gets larger. So ini n lah. Okay, so daripada 1s pergi 2s pergi 3s, the shape is still the same, spherical, tapi besarkan bulatan dia tu. Okay, sebab dia punya size makin besar bila value of n makin besar. And don't forget to draw the axis, even shape dia hanya bulat sahaja. Okay, so let us move to P orbital. Okay, for P orbital, the shape is dumbbell. Dumbbell ni kamu boleh bayangkan macam dumbbell yang kita angkat berat tu lah. Okay, and then there are three orientation of P orbital, iaitu dumbbell shape tu boleh berada di paksi X, jadi PX, ataupun dia berada di paksi Y jadi PY, ataupun di paksi Z jadi PZ. So, tips untuk draw P orbital adalah you must draw on the axis, draw di atas axis. Cuma ikutlah nak draw apa. So, for example, the first one I want to draw PX. Okay, so if I want to draw PX, saya kena label dulu paksi ni dulu. So, let's say this is X, this is Y, this is Z. So, I want to draw PX, that means I need to draw on the X axis shape dumbbell. Okay, so ini dumbbell. Okay, and dumbbell ada two lobes. Two lobes mean dia ada dua kelopak ni. Okay, so this is the shape of PX, done. And then, if you want to draw the shape of PY, so you can guess. Actually, PY dumbbell juga, tapi di atas paksi Y. Okay, so kita label dulu. So, this is Y, this is Z, this is X. So, draw dumbbell di atas paksi Y. And shadekan dia. Okay. And then, last one, the shape for P orbital is PZ. So, we need to draw on the Z axis. Okay, so this is X, Z and Y. So, over here is the Z axis. So, kita draw dumbbell shape. Okay. So, siap drawing untuk P orbitals. Okay, ingat P orbital ada 3 orientation of shape dia. PX, PY, PZ, and you have to draw the dumbbell shape on the axis. Okay, so next let us move to D orbital. D orbital shape dia ada 4 lobes. Okay, 4 lobes. 4 lobes mean ada 4 kelopak. Tapi ada satu je shape dalam D orbital yang ada 2 kelopak. Okay, and then there are 5 D orbitals, and the 5 D orbitals are dxz, dyz, dxy, dx squared minus y squared, and dz squared. Okay, so tips to draw adalah you have to divide this kepada macam ni. Okay, so if you want to draw the shape of dx squared minus y squared and dz squared, you have to draw on the axis. And for these two shape is in between axis. Okay. So, kita start dengan drawing shape di atas axis dulu. For example, dx squared minus y squared. Okay, so saya akan buat axis saya dulu. Okay, you can use ruler lah for this one. So, let's say this is x, this is y, this is z. So, I want to draw dx squared minus y squared. So, kita ada 4 lobes. Okay, 2 lobe di atas paksi x, 2 lobe lagi di atas paksi Y. Okay, so kita draw macam ni. Okay, ini di atas paksi X. And then another 2 lobe is on the Y axis. So, shape dia jadi macam bunga. Okay. Alright. Then,
next is we will draw the shape of dz squared. Okay, so x, y, z. Okay, so this time saya ubah paksi z saya bagi dia jadi tegak lah. Okay, kalau miring pun tak ada masalah. Kalau horizontal pun tak ada masalah. Cuma your drawing tu jadi lain lah. Bukan lain lah, position dia tu lain. Okay, so dz squared is on the axis juga. So that means you have to draw dumbbell di atas paksi z. Okay, so dz squared dia ada 2 loop sahaja. Tapi dia ada satu benda yang pelik sikit, which is dia ada donut dekat tengah. So draw lah donut. Okay, so that is the shape of dz squared. So siap axis shape on the axis. Now we will draw shape between axis. Okay, so kita akan draw dxy. Okay, so for dxy, that means your loops tu, 4 loops kamu mesti di antara paksi x dan paksi y. So paksi x yang melintang ni, paksi y yang menegak. So di antara tengah-tengah is this one. Okay, so and then the other side pun ya juga. Okay, ini pun tengah antara paksi x dan paksi y. Okay, so that is dxy, di antara paksi x and paksi y. So next, continue with dxz, let's say. Okay, so saya kat sini, for this drawing, nak senang, saya ubah paksi dia. Okay, so ini paksi x, and di atas ni paksi z, so sini paksi y. So in between paksi x and z, so position dia lebih kurang macam tadi lah. Okay, so ini antara paksi x and z, and this one di between paksi x and z juga. Okay, and the last one adalah dyz. That means between paksi y and paksi z. Okay, so for this purpose pun sama. Saya akan letak sini paksi y, sini paksi z, sini paksi x. So that drawing saya jadi shape yang sama juga. Okay, between paksi y and z. Okay, so buruk sikit drawing. So this is dyz. Okay, done. So we already draw all the shapes for S, P and D orbital. Okay, so S ada satu shape dia. For P ada dumbbell shape and ada 3 orientation of shape. And for D there are 1, 2, 3, 4, 5 shape. Okay, so now you already know how to draw all these shapes. Next, let us move to the value of N, L, M, S. Okay, so definition of orbital. This one we already discussed in the last part of chapter 2.1. Dekat last part chapter 2.1, Heisenberg dia membuktikan ada Bohr atomic model tu ada kelemahan, iaitu Bohr atomic model cakap kita boleh tahu position of electron sebab electron tu berada pada orbit kan. Okay, dia move in circular orbit. That means we can know the position. But for Heisenberg, dia cakap tak. Okay, kita tak boleh tahu position and momentum of electron simultaneously. So instead of electron tu moving in an orbit, sebenarnya electron tu berada pada orbital. Okay, apa beza orbit dan orbital? Orbit lah macam orbit planet tu kan. Okay, planet orbit apa tu? Matahari tu. Okay, and then for orbital adalah 3D region in space around the nucleus where there is high probability of finding electron. So kiranya orbital ni adalah satu kawasan di sekeliling nukleus tu yang kalau kita nak cari elektron, di situ tinggi probability untuk kita jumpa elektron. So this electron density can be pictured as cloud. So kita bayangkan dia macam cloud macam ni. So kalau cloud dia macam ni, so jadilah shape spherical tadi. Kalau cloud dia macam ni, elektron tu berada di cloud macam ni, so maksudnya jadilah dumbbell tadi. Okay, so next thing we have to learn adalah we need to know the quantum numbers. Okay, so mungkin ramai fikir apa benda lah quantum number ni. Quantum number is a numbers are the numbers that will indicate the position of electron. Kiranya kita nak tahu dekat mana elektron tu berada dalam orbital tu, kita kena tahu dia punya
quantum numbers. Okay, there are 4 quantum numbers here. Start with principal quantum number, which is n. And then angular momentum quantum number, L. After that, we need to know M, magnetic quantum number. And last one is S, spin quantum number. So basically, for this one is L, M, S. Nasi, lemak, masak, sambal. Okay, so senang je. For N adalah principal quantum number. Okay, so N indicate the energy level and size of orbital. N ni apa? N adalah satu nilai quantum number untuk menunjukkan energy level dia. Okay, and the value of N are positive integers. So start from 1, 2, 3 and so on. Okay, so lagi besar nilai N, lagi besar dia punya energy dan size. Okay, so ini kalau kamu ingat, kita draw 1S, 2S kita, 3S, ni N ni. So, dia makin besar disebabkan value N makin besar. Okay, so next, continue. The maximum number of electron in a particular energy level N is given by the expression 2N squared. Contoh, kalau kamu nak tahu elektron boleh isi berapa dekat N equal to 1, you can use this formula 2N squared. So, 2 times 1 squared is equal to 2. That means at N equal to 1, energy level 1, hanya 2 elektron yang boleh masuk. Okay, and then N ada 1, 2, 3, 4 and so on. Tapi later designation ni kita jarang gunalah. Okay, but you can add over here, information yang dekat atas ni boleh tambah dekat bawah ni. So, for example, energy increase. When the value of N increase kan, so energy increase ke sana. And then, apart from energy increase, actually, size pun increase. Dari bila number N dia makin besar. Okay, so next one, we will go to L, angular momentum quantum number. Okay, so angular momentum quantum number ada banyak nama. Okay, instead of panggil dia angular momentum quantum number, you can also call it as azimuthal quantum number or subsidiary quantum number or orbital quantum number. Okay, kalau N indicate the energy level and size, but for angular momentum quantum number, it indicate the shape of the orbital. Okay, shape of orbital, type of orbital, semua akan ditentukan oleh nilai L. Okay, so the value of L here depend on the value of N. Okay, so kita ada nasi lemak masak sambal kita. So value of L depend kepada N. Okay, so cara nak determine value of L adalah the value of L start from 0 until N minus 1. So, for example, your N, let's say lah, equal to 1. Macam dah lekat rajah bawah ni. So, N equal to 1. So, L kamu start from 0 sampai N minus 1. Tapi disebabkan N kita 1 tolak 1, kosong. That means N equal to 1, L equal to 0. Tapi kalau macam bawah ni, N equal to 2, L kita equal to 0 and 1. Kenapa dia stop dekat 1 je? Sebab L tadi dia kata start from 0 sampai N minus 1. So, L equal to 0. Lepas tu, N kita 2. 2 tolak 1, 1 lah. So, 0 and 1. Okay. And then, next one, N equal to 3. So, L kita equal to 0, 1 or 2. Tapi kalau N equal to 4, L kita 0, 1, 2, 3. Okay, and then ada subshell. Okay, subshell here or known as orbital designation. Okay, so dekat bawah ni ada the value of L generally designed by the letter SPDF. Okay, so nak determine L tu orbital mana depend kepada ni lah, table bawah ni. Okay, so if you get your value of L equal to 0, that means berada pada S orbital. If your value of L equal to 1, that means P orbital. If your L equal to 2, D orbital. If your L equal to 3, then F orbital. Okay, so the shape of S orbital is spherical. Kita dah draw dah. And then shape for P orbital is dumbbell. Shape for D orbital is cloverleaf. For F orbital, kita tak belajar. So, don't worry. Okay.
So, let us fill in the orbital designation here. 2L equal to 0. So, L equal to 0 maksudnya S. L equal to 1 maksudnya P. So, orbital designation dia ataupun subshell dia adalah 2S and 2P. Cara tulis dia N di depan. N di depan, lepas tu baru L. Okay, and then for 3, sini L equal to 0, S. L equal to 1P, L equal to 2 is D. So, 3S, 3P, and 3D. Okay, and then next one is 4S, 4P, 4D, and 4F. Okay, so next let us move to magnetic quantum number. Okay, magnetic quantum number describe the orientation of orbital in space. For example, P orbital tadi. P orbital dalam drawing kita ada draw 3 drawing of P orbital. Disebabkan kenapa ada 3 drawing P orbital? Sebab orbital orientation tu boleh berada pada paksi X, boleh berada pada paksi Y, boleh berada pada paksi Z. Okay, so kalau tadi N, L, MS, L depend on N, but now M depend on L. Okay, so the value of M from negative L until 0 sampai positive L. For example, here saya bagi kamu example L equal to 2. So, M saya start dari negative L. Nilai L saya negatif, nilai L saya 2, so jadi negatif 2. Pergi ke 0. After negative 2 is negative 1 and then 0. Lepas tu sampai positive L. That means sampai positive 2. So, positive 1, positive 2. Okay. So, sini kita boleh isi lah. Negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2. Okay, so if you look carefully, there are 1, 2, 3, 4, 5 values of M. Okay, there are 5 values of M to indicate that there are 5 D orbital. Okay, kenapa pula ada D orbital kan? So, L equal to 2 tadi kan kita hafal. S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. So, kalau L equal to 2, that means dia adalah D orbital. Lepas tu, D orbital, kita ada lukis 5 shape. Maksudnya dia ada 5 D orbital tu lah. Okay, 5 orientation of D orbital. So, over here is 5. 5 orbital in D subshell. Tapi for P, kita draw 3 je kan? The shape dia tadi. Okay, so kita draw 3. So, kita expect value of M untuk L equal to 1 sebenarnya ada 3 values. Okay, so kita check. So, when L equal to 1, M kita start from daripada negative 1, 0 and plus 1. Okay, memang betul. Ada 1, 2, 3 sahaja nilai of M. So, that means there are 3 orbitals in P subshell. Okay, for F, kita tak draw shape of F orbital. Tapi kita boleh agak ada berapa shape of F orbital sebenarnya bergantung kepada nilai M yang bakal kita dapat. So, L equal to 3 adalah F. So, start from negative 3, negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2, and plus 3. So, if you count, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbital in F subshell. Okay, and then last one, electron spin quantum number. Okay, so for electron spin quantum number, spin ni senang je, dia senang macam N, tapi dia bukan macam N. Okay, spin dia untuk define two possible spinning motion of electron on its own axis. So maksudnya elektron tu dia berada pada paksi kan. Elektron tu sebenarnya berpusing. It can be either clockwise or anti-clockwise dia punya spinning motion dia. Okay, so there are 2 values of S. Memang ada S ada 2 values sahaja, iaitu plus half or negative half. S equal to plus 1 over 2 or negative 1 over 2. Okay, so dia tak ada negative 1, negative 2, dia tak ada. Dia ada satu nilai iaitu half dan nilai dia ada positif ada negatif. So kita tak boleh tahu which one is clockwise, which one is anti-clockwise, kita tak tahu. Okay.
Alright, and then last important term, orbit. Orbit kamu dah tahulah. Fixed circular path where the electron revolve around the nucleus. But orbital pula adalah satu kawasan in space where there is high probability of finding electron. Tapi another term here adalah degenerate orbital. Orbital with the same energy. Okay. That means they are the same value of n and same value of L. For example, 2p, 3p and 3d. Okay, ini back to inilah yang tadi ni. Okay, so dia ada kaitan dengan ini. So, let's say lah, kalau L kita equal to 0, value of M kita ada satu sahaja iaitu 0. L equal to 0 is S orbital. So, M ada satu nilai sahaja. So, maksudnya dekat, let's say lah sini N equal to 1. Dekat 1S orbital ada satu sahaja orbital ni. Tapi kalaulah saya ubah N saya equal to my N equal to 2. Okay, so L saya is either 0 or 1. Okay, tapi saya tak nak ambil L 0. So I will just take L equal to 1. So M saya negative 1, 0 plus 1. Kalau L saya 1, that means P orbital. So P orbital ada 1, 2, 3 shapes kan. So kita boleh buat 1, 2, 3. So dalam 2P ada 3 shape, ada 3 orbital. Okay, so inilah kita panggil degenerate orbital. Satu kita ada 2px, satu maybe 2py, another one maybe 2pz. So maksudnya bilangan dia n dia semua sama, which is 2. And then L dia semua sama, which is 1. So ini adalah example of degenerate orbital. P, D, F dia ada degenerate orbital. Tapi kalau S tak ada degenerate orbital. Okay. So summary for quantum numbers. There are 4 quantum numbers. Nasi lemak masak sambal. And then describe the orbital of electron. Okay, orbital of electron is described by the quantum number N, L dan juga M. Okay, so for N, actually shell ataupun dia N tells you about the energy level juga. Energy level and then tells also about size. But for L, L adalah subshell and then it also tells you about the shape of orbital and the types of orbital. Okay, tapi for M actually dia bukan cakap pasal type of orbital. M more to orientation of orbital. Okay, ni orbital tu pusing mana, pusing sini. Okay, and then describe the motion of electron. Satu je quantum number yang boleh describe motion electron iaitu spin quantum number. Okay, so actually apa yang kamu sedang belajar ni adalah quantum number. So quantum number ni adalah macam satu number yang untuk describe position electron tu dekat mana dalam orbital. For example, kamu bayangkan saya bagi satu analogi. Orang nak cari kamu. Okay, orang nak cari kamu. That means dia kena cari di KML lah. Okay. And then, tapi dekat KML ni besar. So, macam mana? Mungkin dia boleh cari kamu di blok. Okay, blok mana? Okay, so blok, let's say blok A katakan. So, blok A tu pun besar, ada 4 tingkat. So, yang mana nak cari? So, bilik mana? Okay, so pergilah bilik kamu. Let's say bilik kamu, bilik number 30 katakan. And then, dekat bilik kamu tu ada ruang juga kan. So, dalam bilik tu kamu di mana? So, kiranya itu maksud quantum number. It's getting deeper and deeper. So, start from kawasan yang besar. Contoh KML. KML tu ibarat N, principal quantum number. And then nak cari kamu dekat KML, kamu berada di blok. Okay, so cari di blok. Blok tu ibarat your value of L. Okay, and then dah nak cari kamu di blok, lepas tu tak tahu kat mana, so cari kamu di bilik. Okay, bilik tu ibarat value of M. And then so on. Okay, so macam itulah quantum numbers. Okay. So, next thing yang saya nak ajar dekat kamu sini adalah bilangan elektron yang boleh isi dalam satu orbital. For example, you have 1s orbital. Dalam satu orbital can fit only 2 electron. Okay, so one orbital can fit 2 electrons only.
Okay, so nak tahu berapa orbital yang ada bergantung kepada value of M. For example, kalau L equal to 1, which is P orbital, ada 1, 2, 3 value of M, that means ada 1, 2, 3 orbital dalam 2P. So, satu orbital boleh isi 2, that means dalam 2P, maksimum boleh isi elektron adalah 6, 2 darab 3. Okay, so dalam D pula, kalau D ini L equal to 2 is orbital. So there are 1, 2, 3, 4, 5 orbital dalam D. So 1, 2, 3, 4, 5. So D, satu orbital boleh isi 2. So maksudnya dalam D orbital maksimum 10 elektron. Okay, elektron saya kalau kamu tengok ada satu spin atas, satu spin bawah. Ini menunjukkan spin dia lah, sama ada plus half or negative half tu. Okay, and then writing set of quantum number. Cara untuk tulis set of quantum number. Cara untuk tulis set of quantum number, dua atas ni betul, yang bawah ni salah. Okay, dia salah sebab value of n dia tak specify yang mana n, yang mana l, mana m, mana s, dia tak cakap. Okay, so ada dua cara lah. Kamu kena tulis n, l, m, s equal to nilai. So that's mean ini value n, this value is l, and then the next value is m, and the last value is s. Okay, ataupun you can do like this, tulis satu. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 example. 6 kah? Okay, ada banyaklah example kat situ. 6 example. So, cuba untuk buat example tu dulu. And kita akan discuss in our next online session ataupun tutorial lah. Okay, so I think I will stop here. Thank you.